So this is our another problem. Solve mesh equations. And only we need to find out the mesh equations for this circuit. Here you can see there are 3 loops for this circuit. This is the first one, this second one, and this one is third one. We getting 3 equations for 3 loops. We need to find the equations only. For those math, we need to find out the equations. Here you can see the equation is writing like that. So this is the formula is given also. Sir, assalamu alaikum. Walaikum assalam. ভালো আছো? জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ আছি ভালোই স্যার। যাওয়ার প্রস্তুতি নিতেছি স্যার, রেডি হচ্ছি আবার যামু। ঠিক আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা। Sum of impedance in mesh around mesh 1. Sum of impedance common to mesh 1 and mesh 2. Sum of impedance common mesh 1 and mesh 3. And this is sum of applied voltage in mesh 1. This is the equation actually. We need to consider first, that is the common portion. Suppose I1 into sum of impedance around mesh 1. এটার মধ্যে এটা নিজস্ব কি কি ইম্পিডেন্স রয়েছে সেটা প্রথমে আমাদেরকে যোগ করতে হবে। সাপোজ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর এটা একটা রেজিস্ট্যান্স হলো, দিস ইজ আন্ডার রেজিস্ট্যান্স and this is inductance is given. So we can write 2 plus 2s into I1. Suppose 2 plus 2 into I1. Okay, I1 is. Then the common portion between mesh 1, this is mesh 1 loop and this is mesh 2 loop. The common portion is this portion for mesh 1 and mesh 2. So this is 2s plus 1 into I2. And this current direction is reverse compared to I1. So this is minus. We need to put minus sign. So minus 2s plus 1 into I2s. And the last portion is common portion between mesh 1 loop and mesh 3 loop. Mesh 1 and mesh 3 loop, we have seen only one component is common. This is this resistance, and the resistance value is 1, and the current value is also reverse direction compared to mesh 1, compared to I1. So we need to put minus sign also for this portion. So putting minus sign 1 into I3s equal to, if this mesh loop have any voltage source, we have voltage source Vs, so equal to Vs. Here you can see for another loop equation, they don't have any voltage source. That's why the right side of the equation is 0. We are putting 0, directly putting 0 over there. So for mesh 2 loop, this 2 loop, number 2 loop, this loop, we are first of all we need to consider its self self impedance. That is, this loop 2 impedance is one is only one resistance, and that is our inductance. So adding the inductance values, 4s, 3s plus 2s, this is 4, 3 is 7, and this is 9s. So 9s plus 1 into I2. Here you can see this is 9s plus 1 into I2. This is positive sign. Okay, put positive sign over here. Here directly write it down, this equation. You can write it, write the actually
write the equations like this way. That means I1 portion in one column, I2 in same column, and I3 in another same column. You can use you can write the equation 2 times also, or if you have the capability to writing the equation uh, by one time, you can write, no problem. So first of all, we need to uh, write the equation 9s plus 1 into I2. This is positive sign. Okay. Then comes to common portion, with this um, mesh 2 loop. This is one mesh 1 loop and mesh 2 loop. They are a common portion. This is the common portion. So write this common portion and put the negative sign. 2s plus 1 into I1. 2s plus 1 into I1s, putting negative sign. And another common portion between those two loops, this is 4s. So this, you can see the current direction is reverse. So putting negative sign, 4s into I3. 4s into I3. 4s into I3 equal to 0. Same way for loop 3. Loop 3 have 3 components. So adding those components, first of all, 4s plus 1 plus 1 by s into I3s. This is positive. 4s plus 1 plus 1 by s into I3s. This is positive sign. Then comes to the common portion. The common portion between 3 and another loop are, like, first of all, we consider for this number 1 loop, we can found only 1. That means 1 into I1. This is also putting negative sign, minus I1s. And for this portion is minus 4 I2. Minus 4 I2. 4s I2s equal to 0. This is our equations. 3 equations. We are getting 3 equations for 3 loops. If you have any problem, then told me. কোনো প্রবলেম আছে এটাতে? বুঝতে পারো নাই? এই কথা বোঝা যাচ্ছে? কারো কোনো প্রবলেম আছে? না স্যার। ঠিক আছে, মনে হয় কারো কোনো প্রবলেম নাই। আমরা পরবর্তী ধাপে চলে যাচ্ছি। এইখান থেকে আমরা I3 by VS এটা বের করতে বলা হচ্ছে। তাহলে এখান থেকে তোমরা I3 by VS এটা বের করে ফেলবা। This is your assignment also. Okay, this is for your assignment 2. 2 নম্বর অ্যাসাইনমেন্ট। অ্যাসাইনমেন্ট 2 এর জন্য আজকের এখান থেকে শুরু হবে। I3 over VS এটা তাহলে বের করতে হবে। I3 যখন বের করবা তখন এই I3 টা বাদ যাবে। বাকি পোর্শনগুলো সহগগুলো আসবে ডিভাইডেড বাই ডেল। ডেলের জন্য প্রত্যেকটা সহগ আসবে। ঠিক আছে? Now comes to this example. Find the transfer function V out over I, VI. This is VI, this is VI. As you can see here, we are using an amplifier. So can you tell me which kind of amplifier it is?
এটা কি ধরনের অ্যাম্পলিফায়ার কেউ কি বলতে পারবা? অপ অ্যাম্প। হ্যাঁ, Op amp, ওপেন। sir. অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার, ঠিক আছে। কিন্তু এটা কানেকশন দেখে কি বলতে পারবা এটা এটা কোন টাইপের কানেকশন দেওয়া আছে, কি কি ধরনের? I will make it more easier. Is it inverting or non-inverting amplifier? Sir, inverting. Why it is inverting? Sir, positive ground আছে। হ্যাঁ, পজিটিভ গ্রাউন্ডে আছে, ঠিক আছে। পজিটিভ গ্রাউন্ডে আছে এবং নেগেটিভ পোর্শনে যেহেতু আমাদের কানেকশন দেওয়া আছে, দ্যাট মিনস দিস ইজ ইনভার্টিং। Yes. ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ মৃদুল, ধরতে পারছো এটা। আচ্ছা, আমরা তাহলে first of all we need to find out the impedance. This is Z1. If you consider this one is Z1, this is parallel. So using the parallel equation, 1 divided by C1s plus R1. Okay. 1 divided by C1s plus 1 by R1. That means C1s, that means actually this is 1 divided by C1s, that's why it becomes C1s. Okay, plus 1 by R1. This is our Z1 value. For Z2 is series connection. So we can simply adding the value R2 plus 1 divided by C2s. Actually for capacitance, we know the after Laplace transform, it becomes 1 by Cs. ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করার পরে কিন্তু সেটা হয়ে যায় 1 by Cs, ঠিক আছে। ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র Ls হয়, কিন্তু ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে 1 divided by Cs হয়ে যায়। তাহলে Z2s is equal to R2 plus 1 divided by C2s. This is Z2 value. So V out divided by V input, we know this is gain. This is actually gain. Gain is output by input. V out divided by V input. So we know what is the gain of inverting amplifier, of an inverting amplifier. This is minus RF by RI. Okay. The inverting amplifier gain is minus RF by RI. Where RF is Z2 and RI is Z1. So divide those two values, Z2 divided by Z1, put minus sign over here, then we will get this equation. কথা বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. আমরা ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের ক্ষেত্রে জানি ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে ফিডব্যাক মাইনাস ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্স ডিভাইডেড বাই ইনপুট রেজিস্ট্যান্স। তো এখানে রেজিস্ট্যান্স ইম্পিডেন্স আসবে ফিডব্যাক ইম্পিডেন্স ডিভাইডেড বাই ইনপুট ইম্পিডেন্স। তো ফিডব্যাক ইম্পিডেন্স কি? দিস পোরশন is your feedback impedance Z2. This portion is your input impedance. So divide those two portions, and you will get the V out desired transfer function V out divided by VIS. Okay. Anybody have any problem? No, sir. প্রান্ত বুঝতেছো? প্রান্ত প্রান্ত কি আসো?
প্রান্ত আসো নাকি? Or mic off. জি স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। সারা, তুমি কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। ঠিক আছে, ওকে। আমাদের আজকের ক্লাসের বাকিরা কোথায়? স্যার বাকিরা মনে হয় ডিউটি করতেছে স্যার। ডিউটি করতেছে? যদি জি স্যার। ডিউটি থেকে থাকে, আমি তো বলছিলাম যে আমাকে জানানোর জন্য, তাহলে দরকার হলে ক্লাসটা আমি রাতে নিব। স্যার মাহমুদুল তো দেখি না, মাহমুদুল মনে হয় বাসায় আছে নাকি। ওর তো ডিউটি 2টার থেকে, ও ঢোকে নাই কেন? মেসেজ করো তো, মেসেঞ্জারে মেসেজ করো। আর বাকিদের কি অবস্থা একটু কথা বলো, যদি কারো প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে আমি রাতে ক্লাস নিতে পারবো, অসুবিধা নেই। আমরা চাচ্ছি যাতে তোমরা সবাই উপস্থিত থাকো, অন্তত অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি এখন, তো অন্তত উপস্থিত থাকতে হবে, অ্যাটেন্ডেন্স প্রবলেম হয়ে যাবে। Okay, this exercise 2.6 is your exercise 2.6 is also included for your assignment 2. You need to solve those 3 mesh loops and find the equations, then you will find the values VL divided by VS. This is another assignment. Okay, the procedure is same as like previous one. কথা বুঝতে পারতেছো সবাই? এটা একটু কিন্তু করতে হবে, এটা সলভ করতে হবে। এক্ষেত্রে এটা ঠিক তোমার আগেরটার মতনই, বুঝা গেছে? এর আগে আমরা যেটা করালাম সেটার মতনই এটা, অনেকাংশে। এটা পারা যাবে তো? জি স্যার, চেষ্টা করব। অ্যান্সারটাও দেওয়া আছে, কত আসবে এটা অ্যান্সারটা দেওয়া আছে। Okay, this is transfer mechanical function, system transfer function, translational mechanical system. ট্রান্সলেশনাল মেকানিক্যাল সিস্টেম, যেই মেকানিক্যাল সিস্টেমগুলোকে আমরা ট্রান্সফার ফাংশনে ট্রান্সফার করতে পারবো সেগুলো এখানে দেখানো হয়েছে। এখানে যেটা বলা হচ্ছে, here we are using 3 mechanical system. First one is spring. Okay, this is spring, and second one is viscous damper. This is damper, and this is mass. That means weight. Okay, damper means this is a moving part between this point. So this kind of damper we are using our many machineries also. Okay, বিভিন্ন মেশিনারিতে এই ড্যাম্পারটা আমরা ইউজ করে থাকি, যেটা মুভ করতে পারে এটার ভিতরে, ঠিক আছে, বেরোতে পারে, এটা বিভিন্ন প্রেসার নিতে সক্ষম। আর স্প্রিং তো জানোই, এটা এই স্প্রিং যেটা হয়ে থাকে আমাদের, এটা কিন্তু ইন্ডাক্টর না, এটা হচ্ছে স্প্রিং। এখানে স্প্রিং এর কনস্ট্যান্ট বলা হচ্ছে কে, viscous damperer constant হচ্ছে F, FV, and mass এর constant M নিজেই, ঠিক আছে। এখানে ফোর্স এবং ভেলোসিটি ইকুয়েশন দেওয়া আছে,
spring এর ft is equal to k 0 to t vt dt. This is equal sign, it's not minus sign, it's a printing mistake. ft is equal to k xt, force and displacement equation, and this is the impedance k. This is the impedance k. The impedance we have found from Fs divided by Xs. Fs divided by Xs. Ft is the force. This is the force is applied to the spring, and then we will get the displacement xt. Okay, after applying the force, then we will get the displacement xt. Okay, so we need to remember those equations. This one is viscous damper. We are applying the force over here, Ft force. We will get the displacement xt after applying the force. So Ft is equal to Fv Vt. Okay. Fv into Vt, and Ft is equal to, this is the relation between force and velocity, and this relation is define the force and displacement relation actually. Ft is equal to Fv dxt by dt, and this is our impedance Fvs, and this is for mass. The force equation, force velocity equation, m dv by dt. Is a force displacement equation, F is equal to m d square dx, d square xt divided by dt square. This is impedance m s square. Okay, we need to remember the equation, because this equation we are applying in many different places. Okay, suppose this is another math. আচ্ছা, তোমাদের যদি কোনো ম্যাথে বা কোনো জায়গায় প্রবলেম থেকে থাকে সেগুলো কিন্তু এখানে আলোচনা করতে হবে, ঠিক আছে? তোমরা যদি প্রবলেম রেখে দাও, আলোচনা না করো, তাহলে কিন্তু ওই প্রবলেমগুলো থেকে যাবে। আমি শুধু সামনের দিকেই চলে যাব, কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাদের প্রবলেমগুলো থেকে যাবে, ঠিক আছে? আমরা হয়তো একটা কাজ করতে পারি যে এক সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ পর পর একটা দুইটা ক্লাস রাখতে পারি প্রবলেম সলভিং এর জন্য। কি তোমরা কি এটা একমত? স্যার আমার মনে হয় যে প্রতি ক্লাস শুরু করার আগে প্রথম 10 মিনিট মানে ক্লাসের প্রথম 10 মিনিট অংশ গত মানে আগের ক্লাসের সলভিং পার্ট হিসেবে রাখা দরকার, তাহলে আর এক্সট্রা ভাবে কোনো ক্লাসের দরকার হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, এটাও গুড আইডিয়া। প্রথম দিকেও আমরা সলভ করতে পারি, সেটাও করা যেতে পারে, ঠিক আছে? ক্লাসের প্রথমে আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করে নিলাম, অথবা ক্লাসের শেষেও করতে পারি, যেটাই হোক। তোমরা প্রবলেমগুলো ফাইন্ড আউট করে রাখবা যে স্যার এটা প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক আছে? আমি অনলাইনে, তোমরা যদি ভিডিওতে আমাকে শেয়ার করতে পারো যে স্যার এইখানে এইটা, ঠিক আছে? তোমাদেরকেও হয়তো শেয়ারিং অপশন দিয়ে দিব, অথবা আমাকে বললে কত নাম্বার পেজে এই প্রবলেমটা আছে, ওই পেজে চলে গেলাম, ওখান থেকে তোমাদের প্রবলেমগুলো সলভ করে দেওয়া যাবে। Okay, look at this example. This is a mechanical system. Mass is over here. Mass is joined to the spring and damper also. Okay. এই লেখাটা আসলে এসে যাচ্ছে ইসের উপরে, এই পিডিএফ এর উপরে। আসলে ভালো পিডিএফ পাওয়া যায় না, দেখছি তারপর খুঁজে দেখবো এর থেকে ভালো পাওয়া যায় কিনা। তা এখানে তোমার এই ম্যাশটা অ্যাকচুয়ালি একটা স্প্রিং এবং একটা ড্যাম্পারের সাথে কানেক্টেড। We are applying force over the mass, Ft force, and for applying the force Ft, we will get displacement xt. Xt displacement is occurred, so we need to find out the transfer function xs divided by fs for this system. Okay. So take a look how we can
find. So those are the force equation for three different elements which we have used. This is for mass md square xt dt square. This is force equation for mass md square xt over dt square, and this is for damper fb dxt dt, and this is for spring kxt equal to ft. Okay, first of all, we have a look about this mass. The every forces as actually are applying to this mass actually. So here you can see first of all spring actually applying the force to the reverse direction of the applying force. Actually, we are applying the force into left to right direction, but the spring actually the spring force actually occurring the reverse direction of our applying force. That means kxt. Same way, damper force is also occurring, is also we can see is also actually get the opposite direction to our applying force, and mass itself is force is also in reverse direction. That means আমরা যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছি এই ফোর্সটা কে প্রতিহত করার জন্য যে বাকি ফোর্স গুলো আছে, দ্যাট মিন্স আমাদের কি বলে এটাকে স্প্রিং এবং ড্যাম্পার এবং এই ম্যাস যেটা আছে সেটার নিজস্ব ভর, সেটাও কিন্তু তিনটা ফোর্স এই ফোর্সটার অপোজিট ডিরেকশনে কাজ করছে। যদি অপোজিট ডিরেকশনে কাজ না করতো তাহলে তো এটা এই ফোর্স অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে এটা ছিঁড়ে চলে যেত। অপোজিট ডিরেকশনে একটা ফোর্স আছে দেখেই দেখা যাচ্ছে এখানে একটা কি হয়েছে, ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন ক্রিয়েট হয়েছে, যার মানে Ft is equal to those three forces. For that reason we can write this equation, those three forces equal to Ft, এবং এইটা হচ্ছে আফটার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। আমরা এটাকে যদি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করি kxt কে হয়ে যাবে kxs, fb dx by dt হয়ে যাবে fb as xs, ঠিক আছে। m d square x by dt square হয়ে যাবে m s square x, বুঝা গেছে। ft হয়ে যাবে fs, xt হয়ে যাবে xs। কথা বুঝতে পারছো? সবাই কি বুঝতে পারতেছো? জি স্যার। বইলো, মাঝে মধ্যে কিছু কথা না বললে তো বোঝা যায় না। বুঝতেছো স্যার? কিনা? বুঝছি স্যার, আস্তে আস্তে বুঝছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার রাস্তায় আছি স্যার, পার কিছুই বলতে পারতেছি না এইজন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে। স্যার আমি কাজে আছি তো স্যার, অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিয়ে না স্যার। একটু বলছিলাম যে রাতে ক্লাসের জন্য স্যার। হ্যাঁ, আমি তো সেটাই বললাম, তোমাদের তো বলতে হবে আমাকে যে স্যার আমরা রাতে ক্লাস করতে চাই, এই দিনে ক্লাস রাতে করতে চাই। স্যার রাস্তায় হাঁটতেছি আর মানে কিছুই সেটা তো বলতেছি না। গ্রুপে আলোচনা করতে পারো তোমরা, তোমাদের একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে না? জি স্যার, সবাই তো স্যার করি কিন্তু একসাথে গ্রুপে তুমি লিখতে পারো সবাই আছে স্যার। আচ্ছা, তোমাদের এই ক্লাসটা কি রাতে করা যায়? বাকিরা কি বলো? 8:30 থেকে
8:30 সারা তোমার কি কোনো প্রবলেম আছে? না স্যার। আচ্ছা, মৃদুলের কোনো প্রবলেম আছে? 8:30 তে করলে যেহেতু স্যার আজকে ক্লাসটা স্যার অন ডেতে, তো জব হোল্ডারদের মনে হয় যে সুযোগ দেওয়া উচিত আজকে ক্লাসটা অন্তত রাতে রাতে করি, আর শুক্রবার ক্লাসটা আমরা শুক্রবারটা তো যথাসময়ে ঠিকই করি। আছে, হ্যাঁ শুক্রবারটা ঠিকই আছে। হ্যাঁ স্যার। শুক্রবার এটা আচ্ছা। সবই ঠিক থাকবে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। প্রান্ত, তোমার কি কোনো প্রবলেম আছে রাতে করলে? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে আজকের ক্লাসটা আমরা নেক্সট উইক থেকে 8:30টায় করবো, ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, স্যার রাত 8:30টায়? হ্যাঁ রাত 8:30। জি স্যার। স্যার আপনার ক্লাস দুইটাই রাত্রে নিতে পারেন না? না মানে? শুক্রবার এটা তো শুক্রবারই। শুক্রবারটা তো শুক্রবারই নিব, ওটা তো আর প্রবলেম নাই। ফ্রাইডে স্যার শুক্রবারে খুব বেশি চাপ পড়ে যায় স্যার। না না না, শুক্রবার নেওয়া সম্ভব না, ঠিক আছে? শুক্রবারটা ওইটা তোমাদের থাকতে হবে আর কি। আচ্ছা দেখো, আমরা এটাকে তাহলে আমরা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করলে এটা এরকম চলে আসবে m(s²(x)(s). So we are taking the Laplace transform. So right after writing the equation, write that we are taking the Laplace transform. Then we will get this equation and taking common x's, and we will found like this. Then we can easily found this equation x's over fs. This is our transfer function gs. Okay, এটা বুঝতে পারছো? এতে আসলে প্রবলেম থাকার কথা না। এটা প্রথমে এই এই যে ফিগারটা আছে এটা থেকে এই ফিগারটা আসবে, এই ম্যাথের ফিগারটা একে এইখানে তোমাদের কোনটার কোন ফোর্সের ডিরেকশন কোন দিকে আছে সেটা ডিনোট করতে হবে ফার্স্ট। তো এফটি অবশ্যই রাইট সাইডে কাজ করবে এবং এগুলো লেফটে কাজ করবে, ঠিক আছে? তারপর এটাকে তোমাদের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করার পরে কি হয় সেটাতে লিখে ফেলতে হবে। এরপর তোমরা ইকুয়েশনগুলো লিখে ফেলবা ডিরেক্টলি। ইকুয়েশন লিখে আমাদের যে ট্রান্সফার ফাংশন আছে সেটা বের করবে। এক্ষেত্রে কি কারো কোনো প্রবলেম আছে? এটাতে এটার কোনো পার্ট বুঝতে পারো না এরকম কেউ আছো? নাই। এটা পরবর্তী একটা বড় ম্যাথ আছে আমাদের। এই ম্যাথটা আমরা পরবর্তী সেশনে করবো আর কি, ঠিক আছে? এখন তাহলে এখান থেকে আমাদের সময় হাতে খুব কম, আমরা লগ আউট হয়ে যাই, তারপরে আমরা আবার অ্যাড নিতে হবে আর কি, ঠিক আছে? আচ্ছা, সবাই অ্যাড হওয়া আবার।